Geithika muno mwirori wa Kenya Diaspora Media jitagwo Jeremy Damaris na nigwiraga ndoka Kenya ni nyendaga guthiururukanga ngonia andu aitu tondu ni njuaga ati kanya gaka mwathani aheire nigwenda guikaraga ngikaga maundu mega maria mangituma andu aitu aria mokire diaspora gwithukumira makoro makimenya na makiona utheri makiria gwa kahinda karaya ninguretwo na andu aingi muno makihurira thimo makanjira Jeremy ni uwi wakiri mwega wakiri ungindeithia kuri andu matigeirwo indo ciao magitunyo ni aria angi kuri mundu wagurire gavroti agitunyo ni uri ongi na hiyo na ni kuri angi makoragwo na issues cia kihiko na ni mendaga lawyers ehokeku na ndaiga atiriri tondu ni njui lawyers gwa kahinda karaihu andu makoretwo magiteithia andu aingiri ndaiga ni nguthie thiini wa law firm yao nigetha njarie nao nigetha menyeka na hihi wega ucio makoretwo magikagwa kahinda ka miaka makiria 20 no mahote gukinyeria andu a diaspora. Yes, metagwo MMTK Law Firm. Ugenda kumenya muno makiria ni mundu witagwo Muli Mwaniki na mundu gwitwo Thige na Kageni. Acio ni lawyers ana manyitanire magakorwo makiruta wira mwega muno thiini wa Kenya. Nakio ngwenda wikare hau nigetha turanirie nao nigetha gikorwo wina any issue ugenda kunyitanira na wakiri mwihokeku na waranirie nao. Kira mitambo-ini jitagwo Jeremy Damaris. Yes, leo ni kukutembeza katika law firm. Sasa wakili unawaona hapa kwa KDM and of course niko na Kageni Muga muno. Unajua niko na Wameru sana wananipenda sana na wananitazama. Hebu wasalimie na Kimeru ile ya ndani kabisa. Mugeni antobonde oni betagwa Kageni Kimathi kuma MMTK Law. Karibu sana and of course I'm very proud of you. Najua tumefanya kazi na nyenyi sasa miaka mpaka nikasema wakati niko na confidence ninakuja sana ninaambia watu and of course I'm very proud of you. Now sasa wewe Kageni wewe una deal na nini haswa? Okay. My main area is commercial and corporate law. Right. By that I mean if you want to register any kind of business in Kenya, if you want to register any kind of entity, by that I mean a trust, a foundation, an NGO, a company, all that falls under my docket. The other thing is if you want to change directors in your company, if you want to increase shareholding, if you want to have an agreement between the partners of a business, that is what I do. If you also want to register your brand in terms of registering your intellectual property, trademarks, patents, that also falls under what I do. Sasa kama jina yangu Jeremy Damaris, nataka ikue trademark. That we can do. Actually unaweza hata trademark ikue everywhere in the world such that hakuna mtu mwingine anaweza tumia hiyo. Hata for your channel if you want to, actually we should do that, Jeremy. Yeah, nimeona kuna watu wengi sana wamenifake. Wa mtu anajiita the Kenya Diaspora. Anaongeza the. Once you trademark that will be protected in the entire, you can protect it in Kenya, you can protect it in Africa, you can also protect it in the entire world. So you want to tell me sasa kama mtu ameregister company in the US, you know many people don't know about intellectual property ile ya kuzingira hiyo jina na hakuna mtu mwingine, you can help still? Yes. You can if you register it in the US and you want to trade in Kenya, you can still register it. You can still trademark it in Kenya. Right. But if you want to also trademark it in the entire world such that no one else uses that brand, you still can do that. Yes. Na kwa hiyo sasa wacha niulize kuhusu majina. Yes. Unajua kuna watu unakuta mtu anaitwa ukituma pesa kwa M-Pesa anaitwa Kamita. Lakini jina lingine unamjua jina kama John ama John Bosco. Yes. Sasa jina kuchange. By the it's very easy to change a name. Unajua kuna zile majina za utani retwa ambayo umetumia for so long na watu wamekujua hivyo, lakini kwa kipande ni different. So you can actually register a deed poll, which we do. We can ukitu approach ama ukiapproach wakili anaweza kusaidia ubadilishe jina yako hadi ID yako na even passport isome the exact name that you want. Sasa kama jina yako unataka isome Damari, it can read like that in your ID and in your passport. Sasa nikienda hapa niuliza wapi ile passport nyingine ya kitambo? Lazima the process, sasa process ya kubadilisha lazima you surrender the old one so that they can give you a new one with the new name. Okay. Yes. So can I have the two different names? Nikuwe naitwa Jeremy Damaris hapa na naitwa America Jeremy Waboi. Kwa kipande unajua sasa kipande ndio kutumia kupata passport. Right. So lazima zote mbili ziambatane. Wow, that's very good. Yes. Now, let us talk about company registration because not many people who are very serious about registration. Hata mimi juzi ndio nimeregister company hapa.
ni important namna gani? Sababu wamama wanachukutana huko US, wanakuja watu wananunua kishamba ati ni group ya Arizona. So the importance of registering a company, number one, especially for chamas, ni because hiyo shamba hakuna mtu individual anaweza decide kuuza peke yake. Alafu kitu kingine, kuna limit ya zile majina zinaweza kwa title. So kama mko watu 10, hamwezi kwa watu 10 kwa title. Maybe ni watu 4 watawekwa kwa title. That means these 4 can collude and still sell the shamba. But the best way forward is have the shamba registered in the company's name. And the shareholding will be dependent on the contribution. That can be one of the factors. Kwa hivyo kama ume contribute 1 million, ume contribute 2 million, I can have 2 shares, you have 1 share. So even though we own a shamba, hiyo shamba iko tunajua ni ya company and you own it to this extent. The other thing is, unajua things happen in life. Mtu anaweza kufa, anaweza pass on. So if you pass on when the shamba is written in somebody's name, you know, the law assumes that hiyo shamba ni part of their estate. So they can decide to will it out or even give it to their children, or it can even go to his beneficiaries. But kama ni kwa kampuni, you will clearly indicate who the shares belong to and how you'd want the shares to be transferred or transmitted to the next person. Sasa kuna kampuni nyingi sana zinajenga manyumba of late. Nakuta mtu anajenga nyumba na uzia watu wa diaspora. Most of diaspora tend to trust those companies with their lawyers. Wanasema sisi tuko na lawyer wetu, kuja tuandikeane kwetu na kunyengea nyumba ya bedroom 3. Do you think that is safe? That is not safe at all. The reason for this is because, of course, huyu lawyer akona analipwa na the person, let's say the developer. So the interest of the developer is going to be paramount. You're just being looped into the transaction because hauna wakili. Kwa hivyo there are certain clauses that do not protect you. Actually, even kuna clauses in it, you know, some people come to see us when things have got so bad. Unangalia, you wonder, why did you even sign this contract in the first place? But because probably you did not have a lawyer. So it is very important, even for construction agreements, not just even those off-plan agreements that when you're buying land or sale agreements. Hata kama unataka kuengage mtu akutengeneze nyumba, it is good you have a construction agreement whereby it's going to be very clear. Unafaa kutengeneza within this time. You're supposed to use this amount of money. Right. If that does not happen, even there's a defects liability period. Kama nyumba ijatokea vile kunataka, you have to rectify it within this time. Then eventually, after how long are you supposed to pay the final balance of the amount? Yeah. So, mimi sitaki kununua hiyo inajengwa. Nasaka sasa kupay contractor, independent contractor akuje ajenge kwangu, anijengee hii nyumba. Juzi nimepea mtu kazi ya kuniwekea mlango mahali. Amenifanyia kazi mbaya sana. So, hata hiyo yako ya kibinafsi unaweza involve a lawyer. Yes. Those are part of the construction agreements that we are talking about. Construction agreement, it will specifically say kama huyo contractor or the independent contractor umeleta anafaa kujenga using which materials. Even the bill of quantities will be there. These are the simiti, gunia ngapi, labor how much, what time do we inspect, what time is the completion date. All that should be captured. Kama this gentleman's agreement, sometimes they work, but most of the time they will not work. At times you'll get a substandard work, you will get timelines are being extended. Umetumia, initially you're supposed to spend $1 million, you spent 13 million, and you're still being told to pay. So at times it is very, not at times, all times, it is very good to have everything very well written down and specific goals are set in that agreement. Saizi maji ya shambwagika. Of course I know kuna mtu ananiwatch sasa anasema guy, I wish nilikuwa ninajua hii. Nyumba iko gorofa ya pili. Yes. Sasa is it possible to start now engaging a lawyer from now? Yes, it's never too late to remedy such a let me just call it a mess, because at that point utasema we recognize the fact that tumefika hapa, this has happened, but now moving forward, these are the timelines, this is the amount. If you want to get somebody different, you can also do that. You get somebody different to start afresh. So it's never too late to engage a lawyer, or it's never too late to protect your rights and to protect your interests. It's never too late to save your money. You are right. Yeah. Sasa nataka mwingine anataka kustaki mwingine. Hizo ni kesi mnadili nazo?
kushtaki hapa, of course you cannot be a lawyer kama usaidia watu kushtakiana. Unajua watu wakiwa na shida ni I will call my lawyer. So yes, we deal with that. We have a department for litigation yale mambo yanaenda kotini. So commercial litigation, civil litigation, watu wakikosana, watu wakiwa kama ni a business agreement that goes south, you need a lawyer for that. That is also something that we do. Okay. Yes. Na sasa tuongee kuhusu marriage. Sijui ama you are tackling that. Lakini utanisaidia. Sasa kuna watu wanataka kufanya divorce na ninajua niliongea na wakili kuhusu hiyo. Na wanaambiana wewe ni divorce, mwingine analeta makaratasi ya kusaini, haisainiwi. So what do you do about that? In Kenya akunanga voluntary divorce. Amwezi keti chini mkubaliane to divorce, to sign to you still have to involve the court. Hata kama mmekubaliana, one person has to go to court, approach the court and tell the court that tumeamua we are going to end this. Na kuna kwanga na several grounds that the law has recognized as grounds of divorce. Right. So you have to approach the court with one of those grounds, one or more of those grounds. Sasa useme either it was desertion, it was cruelty, you have to give one of them. Okay. Alafu koti kikubaliana mta divorce. But it's very hard for but actually we've seen some instances where the court has refused to grant divorce, but most of the time it will grant divorce if the parties want it. Yes. Now, you have talked about registering companies, non-profit, business companies or whatever. Lakini watu wengi sana wa diaspora hawajui kufanya taxes. I registered a company, I don't even remember when to do taxes. I'm only concentrating with the US taxes. Yes. Hapo muna help aje? So we usually work together with, because tunajua hizo shida, at times there are people who come with so many. Once we register a company, there are so many other things that will arise from that such that we saw there is need for us to work with other professionals. So when it comes to filing of taxes, any other statutory requirements that are required, because hata ukisha register company, every year unafaa kufile kusema shareholding tuko the same ama tumebadilisha. Kama hii mwaka mlitrade, you have to file taxes. Kama mko trade, file nil returns. And if you don't, there are penalties. So you'd rather have somebody who will remind you, who will every year a month to remember there's even though it's nil returns, there are nil returns which need to be filed. Yes. So that is something that we work with. We work with other professionals internally to help companies thrive. Yani mimi kama kuna mtu aliregister kampuni excuse me, na hajawahi file taxes hapa Kenya. Sasa agoje kuna penalty. Every year there is a penalty. Hata kama hujai trade. So at times we advise that unajua somebody will come after 10 years, they want to use that company. They find that the amounts of liabilities or penalties are so high. At times we might advise you to just deregister the company. At times it's good to settle all of them and and continue with the company. At times it's good to start afresh. So depending on the situation, yeah, we advise a client. Yeah. Sometimes now in diaspora, kama company hii yetu, watu tunaleta watu cameramen, videographer, editors. Now mtu akona kampuni hapa anataka kuleta saa mtu kutoka US. Yes. Akuje hapa amfanyie kazi as a specialist or something like that. Yes. Mnasaidiaje hapa? So with that one you will need a work permit. Okay, if you are not a Kenyan and you are a foreigner who wants to engage in any kind of paying business in Kenya, lazima upate work permit. I've said paying business, not necessarily paying. Other sometimes kama unataka kuja kuanza a missionary, a charitable organization here, lazima upate a permit. So there are different classes of permits that are there. Kuna ile permit ya missionaries, kuna ile permit ya investor, maybe wataka kuanzisha, bring money and invest in Kenya. Right. There's a special permit. If you want to be employed, for example, MMTK wants to bring in a specialized lawyer for a special, there is also a special permit for that. So there are different kind of permits. Most of them are for 2 years. After that, I mean, they're for a year, but you're given for 2 years and then you keep on renewing. Yes. Wow. So kama mtu ameolewa na mzungu na wanataka kuja kuanza biashara hapa, huyo mzungu anahitaji permit. Mzungu atahitaji permit. The other thing, anaweza kutafuta kukuwa citizen of Kenya by virtue of being married to a Kenyan. Okay. Yes. Now the last question. Now tuambie, how does a law firm help a business person? Sasa mtu wa biashara tu, mtu wa kawaida anaona hahitaji lawyer. Kaduka yangu inaendelea vizuri.
that is, I don't even know where to start, because from when you start in the morning ukiamka hivi, there are so many, I don't mean to scare people, yes. but there are so many legal issues that emerge. Ukiregister tu company hivi, utahitaji wakili, ukihitaji kuajiri watu, you need employment contracts. If you need that brand to be known, you need to protect that brand, you need to protect that trademark. If you need to enter into any kind of agreements, any supplies contract, you need to file returns at the KRA. Every kind of contract or any kind of business needs a good lawyer. Right. So that is something that you cannot dispense with. It is good to save your business costs by engaging a good lawyer. Yes. Wow, sasa kuna mtu anajiuliza labda hata anakuja Kenya next week ama next month. Anataka kujua hawa lawyers wa Jeremy Damaris wako wapi? Unajua sasa wanafikiria mimi niko huko kwa mashimo. Niko kwa law firm. You are well covered here. Mko wapi sasa? We are at we are Muri Mwaniki Thigen Kageni. We call ourselves MMTK Law. We are at Rehani House. Hiyo ni pali Housing Finance Bank iko. We are on 10th floor. That is the building is at the junction of Koinange Street and Kenyatta Avenue. Okay. Yes. But also we are on all social media platforms, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. The handle is MMTK Law. Yes. Of course kuna mtu sasa anataka Kageni awe anamsaidia mambo yake akiwa lawyer. Yes. Unataka biashara kusaidiwa. So atakupata aje? My number is 0727 07 8895. Right. I take that again. 0727 07 8895. Amen. Yes. That's powerful. So of course nimekuletea watu wote, lawyers wangu wote hapa mpaka Kageni, watu wa Meru, mtasema hata sijawaletea lawyer. Ukitaka kama uelewi Kizungu atakusaidia na Kimeru na mpaka Kionde. So it's good to engage them and of course just come experience. Hata usifanye kwanza kuja watembelee ukunywe chai alafu sasa urudi then tell other people about them. And I'm very proud of you. Thank and of you. course I know hata watu wa diaspora watafurahia mkiwafanyia kazi nzuri. Thank you very much. Kuna kitu nimeacha mnafanyanga? Tunafanyanga nyingi but you know this is we will na ile marriage ya nini mtu akitaka kuoana unasikia ingine nasikia mtu anaenda kwa lawyers wanaoana. Oh, ile affidavit. Affidavit. Kuna hiyo pia but hiyo tu ni kama tu kudeclare maybe kama there's something you need unataka kuweka kwa medical cover na una marriage certificate, you just need an advocate to do an affidavit. We also do that. But kama unataka kuolewa tafadhali enda kwa registrar of marriage. Hakuna wakili atawashikanisha no. We have not been given that power yet. Okay. We are just commissioners for oaths. Thank you. Yes. And my last question. So why do you think watu wanawapenda sana? Why do I think? I thought that labda tuambie why you love our farm very much. Unajua shida, unajua watu wakati wanasikia law firm, wanaona ile watu wakubwa sana kwa serikali, watu wananyanyasa watu. But of course you know you guys you work with the people wa pale chini na watu wa juu. And once we are here, sasa nimeona hata mtu mkubwa sana hapa tunapitana tu naye hapa na watafuta nyinyi. So sasa nilikuwa nataka nijue kwa nini watu wanawapenda. One of the things that we pride ourselves with from the onset, actually we've been here for more than 25 years, it's integrity. We have never eaten a client's money. Tunajua wakilis have there are lawyers who make other lawyers look bad. Umeenda kwa wakili, woi pesa zitaiba. We pride ourselves with integrity. We do not eat clients' money. We cannot have survived for this long if we were not forthright and we were not transparent. So anyone who walks through our doors, we will assure them that they can feel confident and safe. That we are not here kukuambia kizungu nyingi na we drop a lot of legalists then we go with your money. No, we will give you practical solutions. Yes. Asante sana. Thank you. Thank you so much. And God bless you. Mimi naitwa Jeremy Damaris.